28 Mayıs 2025 tarihi gece 3:20 sularında Los Angeles'ın Harvard Heights bölgesindeki Winchell's Donut dükkanı hiç beklenmedik bir anda silahlı soyguna sahne oldu. Çantasında tabanca ve bıçak taşıyan tuhaf görünümlü bir adam, kasadaki paraları isteyerek çalışanları silah zoruyla arka tarafa doğru gitmeleri için zorladı. Ancak bir süre sonra işler tamamen kontrolden çıktı. Çalışanların inanılmaz direnişi, yere saçılan paralar, fırlayan tepsiler. Sonrasında olay yerine ihbar üzerine giden polisler ve başlayan kovalamaca. Gelin şimdi hep beraber yaşananları izleyelim. Es que estamos aquí en el que está en la Western y la 18. Aquí llegó alguien con pistola queriendo asaltar a los aquí en la Western y 18. La Y Western 18, Western y 18. Señor, ¿todavía están ahí ahorita? Aquí está el señor con la pistola. Ok, Y yo me está salí bien, para afuera está para bien. pedir auxilio. Ok, dame un momento, ok, déjame hablar con la patrulla. Olympic Unit 211 in progress, Western and 18th Street. Standby for further. Code 3 incident 444. Olympic Unit, additional unit 211 in progress, Western and 18th Street. The suspect's inside the armed with a handgun, male, black, wearing a green shirt, pink pants, and a hat. Code 3 incident 444. Additional incident 444. Get back. Sir, get back, get back! Get back! Get back! Get back! Which way, run? Hey! He's over here. Hey, watch your back. Where is he? Get out! Ya. ¿Dónde se fue? ¿Estás bien? Airship, I think he ran into the parking lot of the U-Haul. Okay, right here. Hey, hey, hey! Get back! Get back! Hey!
He got him. Hey, he's right here. Drop the gun. Okay, I see him. Roger, I got the suspect right here in between the building. He's wearing a green shirt, black pants. Get over here. What? Hey, get out of there. Hey, get over here. Get over here. You're gonna get shot. Hey, wait, I got suspect right. Let me see your hands. Hey! It's coming towards you. Hey! Get on the ground, dude. Hey! Get down! Get down! Officer needs help. Shots fired! Get down! Officer needs help! Put it down! Get down! Get down! Officer needs help. Shots fired! Get down! No! Hey! Get down, man! Watch out! Watch my... Yeah. Hey! He's right here! Drop the gun! Okay. You see him? I see him. He's wearing a green shirt, black pants. Get over here! Hey! Get out of there! Hey! Get over here! Get over here! Hey! Hey! Move! 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 Hey! Shots fired! Shots fired! You need help. Shots fired! Come here! He doesn't have anything in his hand. Let me see. Get down. Get down. Don't move. Don't move. Don't move. You're gonna get tased again. Don't move. You're gonna get tased again. Do not move. Get your hands behind your back. You shot me, I'm shot! No, you're not. Shot fired! Yetkililer soygun şüphelisinin 41 yaşındaki Christopher Hall olduğunu açıkladı. Olayda kullandığı silahın gerçek değil bir airsoft tabanca olduğu tespit edildi. Hall, soygun ve ölümcül silahla saldırı suçlamalarıyla hala yargılanıyor. Bu tarz gerçek olayların devamı için videoyu beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.